Good morning. Good morning, sir. Hello, sir. Mike. Yes, Okay, hello. sir. Good morning. Good morning, sir. Okay, Good morning, sir. okay, fine. Okay. So, before starting the class, I hope you already submit your marks or your assignments. Okay. So, yesterday your staff edition is also already updated the issues with that. So many students are not submitting their assignments. Okay, so it will be a great loss for you while you are conduct like we are calculating the internals. So uh, the thing is that we will be restricting the date. Okay, like once we are publishing the assignment, similar at that same time we will be restricting within this date he can upload that thing. After that particular date, you are not able to do the same. So if you're not being punctual about that thing, it will be a great loss because we are not going to change any mark according to the assignments. So be careful about that. Okay. So many times I am updating the same thing. Okay. Still yesterday I saw few names in your official group. Okay. So be punctual about the assignments and everything. Okay. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Okay, fine. So today we are going to discuss about circular economy. Okay, circular economy. So it is like it is a term, or we can define it as a system. Okay, actually we are implementing this particular system in a view or in order to eliminate the waste. Okay, eliminate the waste and the usage of finite resources. That means, for example, if you are using a mobile phone. Okay. So if any problem like any maintenance scheme for that particular product, what will you do? Or what is your what you can do about that? Hello. Service in Urdu. Yeah, service in Urdu. Yeah, very good. So that why we are okay. Simply okay. In the case of that particular mobile, you are giving it for a service. Okay. So I am asking that you are using a pen, right? A ball pen or ink pen. You will be using for your writing and everything. So what will you do after after the refill empty? What will be you? Hello, is my question is clear? No, Murmure. Okay, fine. You all people are using pen, right? Yes. Yeah, maybe. So the pen will having a refill, okay, which is full of ink. So after using that, the ink will be get empty, right? Then after that, what will you do with that pen? Refill or change? Refiller. Change. How many students are being frank? How many students are doing the same? That you are, if you are changing the refiller. If you are taking a survey over your class, it will be very less now.
Like by reading all these terms and everything, you can say like we will we will like use refill for that. But so almost like 60 to 70% of the students will be throwing that particular pen, and you are going to buy a new one, right? Right. Hello. Hey, come on, yeah. Give. Hello. Yes, sir. Can you hear me? Yeah, you will be saying, yeah. So here you have to think about the reuse. Okay, sir, because if you are doing the same, what will happen? Here you will be throwing that particular, you are not using that pen, then you will buy a new one, right? In the case of mobile and everything, there will be so many financial factor will be coming in. So we will not think about that. Okay, so finally we will directly we will be go and repair the same. Okay, but in the case of this little pen and everything, we will not be aware that much. Okay, we will be throw it away or we will not use again. I am not saying that you will throw it away. Okay, then the same thing. Okay, if in a class like in 19th strength, if 10 students are doing the same, you are taking a college, it will be repeating the same. Like if you are taking the whole in Kerala, that much pens are being kept as an waste. Okay, so we cannot do that. Okay, there is nothing we can do with that particular pen after the after that particular refill is done. Okay, so here you have to think about here the mobile, you are doing that because due to the financial and the factors. So here in the case of that particular pen, actually you are giving a waste. Okay, at the same time, if you're doing the same, like if you're buying a new pen, then there will be a demand also, then the company will be like monitoring the demand and they will produce more. As a result, there due to so many process and there will be so many emission, at the same time the plastic and whatever the material is, it is just using. Okay, so it is also making an impact over the environment. So with that single pen you can think like this. Okay, so instead of that, if you are using a, like if you are buying a refiller instead of a pen, it will be a great achievement for our environment. Do you think like that? Okay, the term circular economy is there. Okay, so here circular economy is a system that is designed with the aim of eliminating waste and the continuous usage of finite resources. Okay, here if you are throwing it, then we cannot say it is a circular economy. It will change into a linear economy. Okay, linear means from resources we will be taking that, then we are manufacturing that, and then we are disposing it as a waste. Instead of that, if we are reusing it again and again and again, okay, through which you can eliminate the waste as well as the almost 100% or like much usage of that particular resources is taken place. Understood? Understood. Yes, sir. Okay, so this particular circular system employs reuse, sharing, repair, refurbishment, remanufacturing, and recycle to create a closed loop system. Okay, in order to minimize the use of resource input. Okay, and the creation of waste. So സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെന്നിന്റെ കേസിലേക്ക് തന്നെ എടുത്താൽ, നിങ്ങൾ ആ പെന്ന് പിന്നെയും റീയൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു പെന്ന് വാങ്ങും, then you will be using and then you will be thrown it. Okay, then again എന്താ വേറൊരു പെന്ന് വാങ്ങും. Okay, and then what you will be using, and after that you will be deposit as a waste. Okay, again the same thing happens. So instead of that, if you are using this pen itself, if you are changing the refiller only, what happens? The resource input decreases. Okay, so here what happens, if you are using a pen, if a student is using the same pen by changing the refiller, so that means the demand of that particular pen will be increased in the decreased in the market. As a result, the use of resource input, like that, in the sense the resources used for the making of the particular pen will be
reduced. Okay, so and the same time, this due to this particular pen, the wastage also decreases. This is the main two things we are aiming for. Okay, in order to reduce the usage of resource input as well as the creation of waste, so that for that we can reuse, we can share, we can repair, you can refurbish, you can remanufacture or recycle. Okay, do you find this particular term in anywhere? Do you ever heard this thing? Yes, sir. Yeah, where? കേട്ടിട്ടില്ല. Oh, കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണല്ലേ. Okay, so if you are purchasing anything like through the online market, like online platform like Amazon and everything, you can see if you are taking the like the product specification, you can find that there here there will be a name called this particular refurbishment. So here it is nothing but there will be so many product which will have some fault. Okay, so ബൈ അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ചിലത് എന്തായിരിക്കും, ചില ഫോൾട്ടി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും, കമ്പനിയിലേക്ക് തന്നെ വരും. ഓക്കെ, സിംപ്ലി സെയിം, ഇതെന്നാ നവീകരണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പേര്. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ആമസോണിലുള്ള റീഫർമിഷ്മെന്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു ഏസറിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്ടറിലും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അതേപോലെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സെയിം ടു യു. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ പ്രൊജക്ടർ ഏസർ. Okay, HD projector, which is costing like in Indian market it is like 1 lakh 20,000 or something. Okay, so he saw an ad in the Amazon for the refurbishment of this particular product. But the thing is that it is near, like it in the market we can obtain that is from the America or something. So the only problem is he have a friend, so he just buy in the in that particular address and he waited for till the friend came to the America. So the thing is that that particular faulty item or the difficulty or the problem caused during the package, okay, then they will be so small problem will be there. Okay, so the company itself they will be repairing that particular thing and they are giving into the online market or other markets also it will be available, so that you can buy from that. The thing is that the price of particular product will be decreased. ഓക്കെ, നവീകരണം, ഇത് നവീകരിച്ച ഗുഡ്സ്, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം, ഡയറക്റ്റ് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവീകരണം എന്നാണ്. ഓക്കെ, തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ റീയൂസ്, ഷെയറിംഗ്, റിപ്പയർ, റീമാനുഫാക്ചറിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ്. റീമാനുഫാക്ചറിങ് ഓൾസോ ആഫ്റ്റർ യൂസേജ് ഓഫ് സോ മെനി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് വി വിൽ ബി റീമാനുഫാക്ചറിങ് സം ഗുഡ്സ് അല്ലേ. കുറേ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂസിൻ്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഡു സംതിങ്, വി വിൽ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് സോ മെനി പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി മാനുഫാക്ചർ ഇൻ ടു ദ സെയിം ഓർ അതർവൈസ് ഇൻ ടു another goods which is useful. So the circular economy, in the nutshell, we can say that it is a system which have an object or the it is aiming in order to eliminate the waste and the continuous usage of the resources. Okay, so the system employs the reuse, the sharing, repair, refurbishment, remanufacturing, and recycling in order to create a closed loop. Okay, so we are going to discuss about what is meant by the circular economy as well as the linear economy. Okay, so minimizing the use of resources input and the creation of waste. These are the main two result we will be obtaining if you are carried out in this particular system. Okay, so the circular economy keeps product and resources working for a long time, as we discussed. The usage of the finite resources and making the most efficiently. Yeah, we will be using or we will be using that particular product at the max. So the maximum efficiency of that particular pen or the product is obtained. Okay, so here we are going to discuss about the three basic key points how we can do or how can we carry out this particular thing. So first one is the design out waste and population. Okay, so our aim or we can
say we are trying to decide out the waste and population. Okay, then keep the product and material in use, okay, and regenerate natural systems. Okay, so this is the three principle alla namakku the key points we can say like that. Okay, the key points of circular economy. So we can, with the help of few diagram, we can elaborate this particular circular economy. Okay, so next we are going to discuss about the objective of circular economy. Okay, the key points of the objective of that particular circular economy. We already discussed the same here, the design of waste and popular, sorry, pollution and everything. The three points. Okay, so this is the thing. The design also, while why I am showing this instead of just writing here like this. Okay, this is the same point. Okay, this the same points is done here also, but this is, you can take a screenshot or otherwise while writing in your note you can make it more beautiful like this. Okay, അതൊരു ശീലമാക്കി എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇത് വരച്ചിട്ട് സമയം കളയാനും പറയില്ല. സോ കുറച്ച് ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു തിയറി പാർട്ടെല്ലാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, if you are making some catchy words like this or catchy design, it will be little bit easier. ഒരു മടുപ്പ് വരില്ല while you are studying. Okay, so you can just take a screenshot or draw, try to draw and everything. Okay, this must be found in that particular note also. Okay, so the objective of the circular economy is the first one is the design of waste and the population, and the second one is to keep the product and material in use, and the third one was regenerate natural system. Okay, so going to the diagram here we are discussing. Okay, don't think, don't do this. Okay, okay, so the linear economy. Okay, and the circular economy. Okay, linear economy is the same thing. We will be extracting the resources from the nature and they will be produced, or we will be carried out so many processes and we will develop into a finished goods. The raw material or the resources will be converted into a finished goods, and then after that the distribution takes place. Okay, distribution or the transportation that we discussed, and after that the consumption means the customer will be buying that particular and they will be used for the fulfill of the needs. Okay, so then here, like here is that thing. Okay, that we can discuss about that particular pen. Okay, ആ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചുമ്മാ ഒരു ലോജിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ബൈ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വൈൽ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പെൻ, നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആദ്യം തന്നെ യു കനോട്ട് റൈറ്റ് വിത്ത് എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു പെന്നിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതാൻ പാടില്ല. എവരി നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആഫ്റ്റർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, സോറി, ആൻസർ ഷീറ്റ്, ഐ കൻ സീ ദാറ്റ് യു ആർ ജസ്റ്റ് taking like everything is human, due to the human, by the human, for the human, like that. എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീൻ ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് സോ മെനി ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആൻസർ അല്ലാതെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ബ്ലഫായിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ദ കൺസെപ്ഷൻ, ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് എ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ink is out, you will be not using that, you will be buying a new one instead of. So what happened, the develop the waste. Okay, so this is the linear economy. If you are not using reusing that particular thing, if you are not reusing the particular thing, then what happens, the linear economy എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Okay, so after, and like if you are comparing it with the circular economy, what happens here, the reuse or the repair or the recycle, then what happened, from the production, distribution, consumption, and we are adding another term called reuse, repair, recycle, remanufacturing, everything. Okay, then we will be using it again. Okay, through which the waste development as well as the use of resources increases. Do you understand? Hello. Yes, sir. Okay. Okay. So, like, if you are asked to write about a short note and everything, you have to draw this particular
ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഒരു സർക്കുലർ ഒരു സൈക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫോം ചെയ്യാം and you have to add all this and you can draw this particular linear economy also. Okay, this is the main thing while you have to answer this question. You have to provide this objective and like the circular and linear economy. And now we are going to discuss about the circular economic principles. Okay, so it consists of mainly seven. It consists of mainly seven. First one is the sustainable procurement. Okay. Second one is the eco design. The third one is the industrial and territorial ecology. Okay. And the fourth one is the economic of land functionality. Okay. And the fifth one is a responsible consumption. And the sixth one is the extending the duration of use. And seventh one is the recycling. Okay. So the same thing we can discuss like this. Okay, the same terms and everything is represented like this. So first of all we will be discussing the sustainable procurement. So here while purchasing, okay, we have to be little bit responsible. Okay, we must have some ideas about what we are going to do with that particular product. Okay, so after that, at that step we will have the purchase policies, how we will buy and what we will buy and how it will be impact, and there will be so many factors we have to discuss while purchasing. So that particular responsible purchase policy will be developed, and as well as it will be implemented. Okay, it will be implemented. So the product, the particular raw material will be purchased. Okay. Procurement എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഹലോ, അവിടെ procurement എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Hello, if you are hearing me or not, if you don't know, just give me a no. Hello. Oh. Sir. Okay, fine. എന്താണ് സംഭരണം എന്നെല്ലാം കേട്ടില്ല. ഇൻ ദ സെൻസ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഓഫീസർ അല്ലെ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഇൻ എ ഫേം വി വിൽ ബി പർച്ചേസിങ് സോ മെനി തിങ്സ് അല്ലേ. Ah. പർച്ചേസിങ് അല്ലെ സംഭരണം എന്നെല്ലാം കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതാണ് ഈ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ. ഓക്കെ, സോ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ എക്കോ ഡിസൈൻ. Okay, we don't need to discuss this. Okay, eco design, from the name itself you will be understanding the process of reducing the എന്താണ് നമ്മൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്നെല്ലാം പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ദ സെയിം തിങ് വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് about the ecosystem or environment, and with that ideology we have to design a particular system. Okay, so here the process of reducing the environmental impact of a product or service throughout its life cycle. Okay, so we will be taking this as our anthem or agenda, and then we will be designing a particular product or service or whatever it may be. Then the third one is industrial and territorial ecology. Okay, we will be discussing this industrial ecology in the upcoming slides. Okay, so here it is nothing but, okay, if there is two company, okay, the company A and B. So mm, the first one is making some, we can say that we are they are using some like, okay, so that means the industrial and territorial ecology means so this is nothing but we will be understanding or the industrial ecology. We can define it as a study of interaction between the industry and the ecosystem. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി, ഇഫ് ദേ ആർ ക്യാരിങ് ഔട്ട് സോ മെനി
so many processes. Okay, due to that product, what happened? അവിടെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if we are having a two company A and B. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പ്രോസസ് ദ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ആർ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് തിങ്കിങ് അറ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി, ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാപ്പൺ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ നേരെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഒന്ന് തുറന്നു വിടും അല്ലെ, വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ചിമ്നീസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വി വിൽ ബി giving it to the environment, like atmosphere. So here, this particular waste or the byproduct of a company is utilized. ഒരു electricity produce ചെയ്യുന്ന ഒരു private company ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. So here the flue gases are, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് വിച്ച് ഈസ് ദി ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫാസ്റ്റ് company will be used by the second one. Okay, will be used by the second one. So here you have to understand that the byproduct of the company is make into, or it is used as the, it is used as the byproduct of this particular company is used as the resources or the raw material for the another. Do you understand? മനസ്സിലായോ? Yes, sir. Okay, so by using like that, we can what happen to this be the waste അല്ലെ, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടി, കുറഞ്ഞു കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു കിട്ടി. ഈ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെയുള്ള എന്താണ്, നമുക്ക് ആ വേണ്ടുന്ന എനർജി ആയിട്ടാണ്. അത് ഏതിലും ആവാം. ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എനി അതർ പ്രോഡക്റ്റ്, ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ലേത്ത് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ലേത്ത്, ഡു യു നോ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ലേത്ത്? Oh, yes, sir. അറിയാം. നിങ്ങൾ അറിയാം, ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇല്ല ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ 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 ഫൈൻ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് MS റോഡ്, ഒരു റോഡ് തരും. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ടേൺ ദാറ്റ്. ടേൺ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സർഫസിലുള്ള എന്താ പറയുക, സർഫസിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? സോ അത് അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദിസ് ഫേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റോഡ് വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ചിപ്സ്. സ്മോൾ ചിപ്പായിട്ട്, ചിപ്പ് ഫോർമേഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ചിപ്പായിട്ട്, ചെറിയ ചെറിയ ചിപ്പായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഫോം ചെയ്യുക. സോ ആക്ച്വലി വൈൽ കമ്പയറിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ്, നമുക്കെന്താ, ഇതൊരു കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അത് അവരുടെ എന്താ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് അല്ലേ, അല്ലേ? ആ, ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിച്ചണിൽ ഒരു സ്ക്രബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഫുള്ള് കുറേ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ആ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അല്ലാത്തൊരു നമുക്ക് ഈ നല്ല എണ്ണയിലുള്ളത് വരച്ച് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മമാരെല്ലാം എടുക്കുന്ന, സ്റ്റീലിൻ്റെ ടൈപ്പ്. കണ്ടിനാ? ആ, സ്റ്റീലിൻ്റെ ടൈപ്പ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഈസ് ഫ്രം ദിസ്, ആ ചിപ്പാണ് ഇവിടെ വേസ്റ്റ്. യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വേസ്റ്റ്. ആ ചിപ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവരുടെ റോ മെറ്റീരിയലായി മാറുന്നത്. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, so yeah, so what happened here, this waste is converted into a raw material for the another product, okay, or another industries. അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത്. So the search of eco industrial strategy at the scale of a business, the waste of one company can become the resources of the another. Understood? Understood? മനസ്സിലായിനടോ? Yes, sir. Okay, so next one was the economic of functionality. Okay, so this is the collaborative economy that favors use of over process and thus
tries to sell the services related to the product rather than the product themselves. Okay. Next, we will be discussing about the responsible consumption. Okay. So here, what happened? The rational consumption and choice of products according to a social and ecological criteria. ഓക്കെ, നമ്മളത് നമ്മളൊരു കൺസെപ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ റാഷണൽ കൺസെപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ അതിൻ്റെ ചോയ്സും ആ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയാസ്. നമുക്ക് ആ വേണ്ടുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു നീഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ട്, ഞാൻ പർട്ടിക്കുലർ അതിനെ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള മാക്സിമം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. Okay, next one was the extending the duration of use. Extending the duration of use. Okay, this we already discussed. Okay, but after while like instead of buying a new pen, you can buy a refill and you can use that. Okay, similarly, okay, there will be so many product like that. Okay, so like നമ്മളെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ, റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി അല്ലേ. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഈ ടൈപ്പ് ബാറ്ററി ഉണ്ട്, AAA ടൈപ്പ് ബാറ്ററി എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ വി വിൽ ബി യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ അവർ റിമോട്ട് TV remote and clock and everything. Okay, so instead of that you can buy a rechargeable battery. It will be making some cost. Okay, but in the cost of running it will be profitable for you. അതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ആലോചിക്കുമോ, ഇതിന് പൈസ കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ നമുക്കിത് വാങ്ങണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടൈപ്പ് സാധാരണ ബാറ്ററി നമ്മൾ വാങ്ങും. ഓക്കെ, ബട്ട് വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർ വി ആർ ഗിവിങ് എ ഹാൻഡ് ടു ദി വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അതിനെ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, so while studying all this, you had to apply this whole thing to your life also. Okay, ഒരു പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടായി കടലാസ് പോലും ചാടുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക്. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ എന്താ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദ റീസൈക്കിൾ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ദ ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. എന്ത് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല. യു ക്യാൻ സീ സോ മെനി പീപ്പിൾസ് ആർ ത്രോയിങ് ദി വേസ്റ്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദി റോഡ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അട്ടർ എന്താണ്, ഒരു സോഷ്യലി ഒരു ബീങ് എ സോഷ്യൽ ആനിമൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് തിങ് യു ആർ ഡൂയിങ്. സോ ബി ലിറ്റിൽ വിത്ത് യു ഹാവ് ടു ബി റെസ്പോൺസിബിൾ. Okay, from your pen itself you can do that. Doing that pen, buying a pen, or instead of that you can buy a refiller, and you will be having some you are doing something good. So keep in mind. Okay, so the extending the duration of use, and the last one is the recycling. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ റീസൈക്കിൾ. റീസൈക്കിളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ്ങിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രഷ് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ? ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ബ്രഷ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? അവിടെ ടോയ്ലറ്റെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ടാവില്ലേ വീട്ടിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കുറേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോലത്തെ. ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ബോട്ടിലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ അല്ലേ ബോട്ടിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരു പീടികയിലെല്ലാം ഒരു 10 രൂപക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ നമ്മളെ പന്തലെല്ലാം കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ല വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കെട്ടാൻ, പന്തൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ട്. Okay, this is also the byproduct of the bottle we are throwing. Okay, so you have to add this particular recycling also. So we are discussing about the principle of circular economy. The first one was, it consists of 7 points. The first one is the sustainable procurement, eco design, industrial and territorial ecology, and economics of functionality, responsible consumption, extending the duration of use, recycling. Okay, so next we will be going with the benefit. Okay, benefit എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ്, നമുക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, എന്താണ്, നമ്മൾ വി ആർ ഡിക്രീസിങ് ദ ഇൻപുട്ട് റിസോഴ്സസ് അല്ലേ, ത്രൂ വിച്ച് വി ആർ ആക്ച്വലി
We are protecting the environment or reducing the waste and emission of the greenhouse gases and recycling. Okay, systematically we are carried out in the recycle. Okay, so in the circular benefit, you can just take a screenshot of this. നമ്മൾ ഇത് already discuss ചെയ്തതാണ്. Okay. എക്കണോമിക്ക് നിങ്ങളെ പെൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലേ, നിങ്ങൾക്കൊരു 10 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പെൻ വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലതാണ് 3 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റീഫില്ലർ വാങ്ങുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്. സോ സിമിലർലി ദർ ആർ സോ മെനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ that company A and B company we are discussing about. So the for the B company they will be getting little bit പൈസ കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക, ബിക്കോസ് ഫോർ ദ എ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ചിപ്പ് ഈസ് ദ വേസ്റ്റ്. സോ ദേ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് റീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. സോ ദേ വിൽ ബി നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് മച്ച് factor from the profit. Okay, so economy you can say like that, and the social, okay, impact of the pollution and the climate change and everything you can add on that. Okay, so moving to here, you can add so many points like reduction in carbon dioxide emission, reduction in the consumption of primary, improve soil health, increased economical growth, big savings on material, increased innovations. Because and we, actually if you are promoting the recycling sector also, there will be so many job opportunities will be there, and there will be so many innovations അല്ലേ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പത്രത്തിലെല്ലാം പല കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ, വേസ്റ്റ് എന്നല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബീവറേജസ് ബോട്ടിൽ നിന്നാക്കുന്ന വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ്. ഓക്കെ, so next we are discussing about the industrial ecology. Okay, this is what we already discussed. It is a study of interaction between the industry and the ecosystem. Actually, we can describe it as the IE is the study of material. Okay, study of material and energy flow through industrial systems. The global industry and economic can be modeled as a network of industrial processes that extract resources from the earth and transforms those resources into commodities, which can be brought and sold to meet the demand. അല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേച്ചറും ഇൻഡസ്ട്രിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എങ്ങനെയാണ് എവിടെ നിന്നെല്ലാം. ആ സമയത്ത് വി ക്യാൻ ആഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ അല്ല, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി മീൻസ് വി ആർ ആക്ച്വലി മേക്കിംഗ് എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഒരു സർക്കുലർ എക്കണോമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, this particular system or this particular study is carried out. So thereby we will be reducing the waste, as well as we will be providing that raw material byproduct or the waste of a particular company in the raw material for the another company, through which we will be reducing the waste, we will be reducing the input resources, by which we will be saving our or protecting our environment. This must be the main terms regarding of particular this thing. Okay, so this is already you can go through the material which is uploaded in the link base. Okay, so here the economic benefit. Okay, ഫസ്റ്റ് വൺ വെച്ചാൽ ഹിഡൻ റിസോഴ്സ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗെയിൻസ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ എന്താണ്, നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സിൻ്റെ യൂസേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി ദാറ്റ് മീൻസ് വി വിൽ ബി ഷെയറിങ് ദ ബൈ അല്ലെ, നമ്മളെന്താണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വേറെ അത് ഒരു വേസ്റ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും വി ആർ sharing it to the another company, through which we can find there will be so many. അപ്പം നമ്മൾ ആ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തള്ളുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ വി വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ഹിയർ ദ ഹിഡൻ റിസോഴ്സ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗെയിൻ മീൻസ് ആ ഒരു ഹിഡൻ റിസോഴ്സസ് ആ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ് വിത്തിൻ ദ ഫേം എന്താണ്, ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ദ അനദർ കമ്പനി, വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദ എലിമിനേറ്റിംഗ് വേസ്റ്റ് അല്ലെ, വി ആർ ആക്ച്വലി എലിമിനേറ്റിംഗ് വേസ്റ്റ്, മേക്കിംഗ് പ്ലാന്റ് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലേ. എന്താണ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ആ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. വിത്തിൻ ദ വാല്യൂഷൻ ഇൻ ദ റെഡ്യൂസിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ദ സിനർജി ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ.
Okay, the next beyond the production chain, closed loop ആണ് അല്ലേ. സോ ആൻഡ് ദ എക്കോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് ആൻഡ് ഇന്റർ ഫിലിം റിലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് we can simply you can go to one, you will be understanding the same. Okay, so ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ you will be getting the ideas of the benefit also. So next one is industrial symbiosis. Okay, the same thing actually it is a subset of the industrial ecosystem. Okay, it is a subsystem of the industrial ecosystem which describe how a network of diverse organisms can foster eco innovation and long-term cultural change, create and share mutual profitable transactions, and improve business and technical process. Okay, here and the industrial symbiosis is the process by which the waste or byproduct of a industry or industrial process became the raw material for the another. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. And here there will be a case study അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് we have to understand uh, actually yeah, there is a city in the Denmark. Okay, a city in the Denmark called Kolborg, I think. Okay, so in that particular area, there is so many industries. Okay, so many industries. So actually, from that industry, they are utilizing like every and they are steam and they are giving to the another company. Okay, and they will be utilizing that particular flow gas from here. So എന്താണ് ഒരു ഇന്റർ റിലേഷൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഇൻ ഡെൻമാർക്ക് ഐ തിങ്ക്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലേ ഔട്ട് ആണ്. സോ മെനി ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ദർ ആൻഡ് ദേ ആർ mutually linked through which they will be reducing the wastage or waste management is done very efficiently as well as the like this they will be using the byproduct of another industries, thereby reducing the usage of the nature resources as well as they will be getting gaining so many profit and everything. Okay, so this is the don't need to uh, don't need to copy this particular thing. Okay. Oh, sorry. I think the time is up, right? Yes. Okay, okay, okay. So, just the മെറ്റീരിയൽ ഇതിൽ എന്താണ് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അത് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് മ്യൂച്വലി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ അനദർ കമ്പനി ആസ് ദ റിസോഴ്സസ് ഓർ ദ റോ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് വൈസ് ഒരു മ്യൂച്വലി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് by reducing the energy and material this industrial ecosystem, okay, they save around 19,000 tons of oils and 30 tons of coals in a year. Okay, അത്രയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so we can wind up the section now. It is little bit late, just wait.